হে গাইস, আসসালামু আলাইকুম। কী অবস্থা সবার? আশা করি অনেক ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ, আমিও ভালো আছি। সো গাইস, আজকে আপনাদের মধ্যে নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে চলে আসলাম। আজকে ভিডিওটা হচ্ছে দুম্বা দিয়ে বারবিকিউ পার্টি। তো চলুন আজকে ভিডিও শুরু করি। ভিডিও শুরু করার আগে বলে নিই, যারা আমার চ্যানেলে নতুন এখনই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি, তাহলে এখনই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন। তো দেখতেছেন দুম্বা কেটে মাংসগুলা করে নেওয়া হয়েছে। সবগুলা রেডি করা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে কাবাব। তো এইখানে বাংলাদেশি একজন ভাই আগুন ধরে নিচ্ছে, আর এখানে সালাদ রেডি করা হয়েছে। তো বারবিকিউ করা শুরু হয়ে গেছে। এই যে দেখতেছেন দুম্বার মাংস। তো এখানে পেঁয়াজ, মরিচ এবং টমেটো। তো এইগুলো আজকে বানাচ্ছে দুইজন বাংলাদেশি ভাই, ওদেরকে আনা হয়েছে, ওরা কাজ করতেছে। এখন খাবারের সময় হয়ে গেছে। এখন বাকি আছে কাবাবগুলা পাই হয়ে গেছে। সবাই খাওয়া চলতেছে। এগুলো ব্লার করে দেওয়ার কারণ হচ্ছে আমার আর পারমিশন নাই, তাই ব্লার করে দেওয়া হয়েছে। তো এখন আমি নিয়ে নিলাম একটা রুটি, একটা পেঁয়াজ, তারপর হচ্ছে একটি কাবাব, আর এখানে সিস্টেম। আমি খাবো আমার যেগুলো আমি পাইছি। উনি হচ্ছেন মিয়া ভাই, ওইখানেই কাজ করে। তো উনি কি পাইছে আমাকে বলতেছে। তো আমি খাচ্ছি, খুবই টেস্টি হয়েছে। সো গাইস, আজকে ভিডিওটা এ পর্যন্তই। ভিডিওটা দেখার জন্য ধন্যবাদ। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে একটি লাইক দিবেন, আর কমেন্ট করে অবশ্যই আপনার মতামত জানাবেন। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও।